Let's read the Bible, the book of Job, chapter 24, 24 and 25 and 6. Since times are not hidden from the Almighty, why do those who know Him see not His days? Some remove landmarks, they seize flocks violently and feed on them. They drive away the donkey of the fatherless. They take the widow's ox as a pledge. They push the needy off the road so that the poor of the land are forced to hide. Indeed, like wild donkeys in the desert, they go out to their work, seeking diligently for food. The wilderness yields food for them and for their children. They gather their fodder in the field and glean in the vineyard of the wicked. They spend the night naked, without clothing, and have no covering in the cold. They are wet with the showers of the mountains and huddle around the rock for want of shelter. Some snatch the fatherless from the breast and take a pledge from the poor. They cause the poor to go naked without clothing, and they take away the sheaves from the hungry. They press out oil within their walls and tread wine presses, yet suffer thirst. The dying groan in the city, and the souls of the wounded cry out. Yet God does not charge them with wrong. There are those who rebel against the light. They do not know its ways, nor abide in its path. The murderer rises with the light. He kills the poor and needy, and in the night he is like a thief. The eye of the adulterer waits for the twilight, saying, no eye will see me, and he disguises his face. In the dark they break into houses which they marked for themselves. In the daytime they do not know the light, for the morning is the same to them as the shadow of death. If someone recognizes them, they are in the terrors of the shadow of death. They should be swept on the face of the waters. Their portion should be cursed in the earth, so that no one would turn into the way of their vineyards as drought and his consumed snow waters. So should the grave those who have sinned. The womb should forget him, the worm should feed sweetly on him. He should be remembered no more, and wickedness should be broken like a tree, for he preys on the barren who do not bear, and does no good for the widow. Yeah. Yes. I got it takes long time. Widow here, yeah. But God throws the mighty away with his power. He rises up, but no man is short of life. He gives them security, and they rely on it. Yet his eyes are on their ways. They are exalted for a little while. Then they are gone. They are brought low. They are taken out of the way like all others. They dry out like the heads of grain. Now, if it is not so, who will prove me a liar and make my speech worth nothing? Yeah, that's also your job reply. It's so small. That's and then that I just there are lots of the memo here and there, so I need the glasses. And go to 25. I go to or English part. Go to English
and go to Korean. Yeah. 25. Then Bildad the Shuhite answered and said, Dominion said fear belonged to him. He makes peace in his high place. Is there any number to his armies upon whom does his light not rise? How then can man be righteous before God? Or how can he be pure who is born of a woman? If even the moon does not shine and the stars are not pure in his sight, how much less man who is a maggot and son of a man, son a son of man who is a worm. And chapter 26, but Job answered and said, how have you helped him who is without power? How have you saved the arm that has no strength? How have you counseled one who has no wisdom? And how have you declared sound advice to many? To whom have you uttered words, and whose spirit came from you? The dead tremble, those under the waters, and those inhabiting them. Swore is naked before him, and destruction has no covering. He stretches out the north over empty space. He hangs the earth on nothing. He binds up the water in his thick clouds, yet the clouds are not broken under it. He covers the face of his throne and spreads his cloud over it. He drew a circular horizon on the face of the waters at the boundary of light and the darkness. The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof. He stirs up the sea with his power, and by his understanding he breaks up the storm. By his spirit he adorned the heavens. His hand pierced the fleeing serpent. Indeed, these are the mere edges of his ways, and how small a whisper we hear of him, but the thunder of his power, who can understand? Yeah, let's go to Korean 25, 24. 24장 어찌하여 전능자가 시기를 정하지 아니하셨는고 어찌하여 그를 아는 자들이 그의 날을 보지 못하는고 어떤 사람은 지기표를 옮기며 양떼를 빼앗아 기르며 고아의 나귀를 몰아가며 과부의 소를 볼모 잡으며 빈궁한 자를 길에서 몰아내나니 세상에 가난한 자가 다 스스로 숨는구나. 그들은 거친 땅의 들나귀 같아서 나가서 일하며 먹을 것을 부지런히 구하니 광야가 그 자식을 위하여 그에게 식물을 내는구나. 밭에서 남의 곡식을 베며 악인의 남겨둔 포도를 따며 의복이 없어 벗은 몸으로 밤을 지내며 주위에 덮을 것이 없으며 산중 소나기에 젖으며 가리울 것이 없어 바위를 안고 있느니라. 어떤 사람은 고아를 어미 품에서 빼앗으며 가난한 자의 옷을 볼모로 잡음으로 그들이 옷이 없어 벌거벗고 다니며 줄이면서 곡식단을 매며 그 사람의 담 안에서 기름을 짜며 목말라 하면서 술틀을 밟느니라. 인구 많은 성 중에서 사람들이 신음하며 상한 자가 부르짖으나 하나님이 그의 불의를 보지 아니하시느니라. 또 광명을 배반하는 사람들은 이러하니 그들은 광명의 길을 알지 못하며 그 척경에 머물지 아니하는 자라. 사람을 죽이는 자는 새벽에 일어나서 가난한 자나 빈궁한 자를 죽이고 밤에는 도적같이 되며 간음한 자의 눈은 저물기를 바라며 아무 눈도 나를 보지 못하리라 하고 얼굴을 변장하며 밤에 집을 뚫는 자는 낮에는 문을 닫고 있은즉 광명을 알지 못하나니 그들은 다 아침을 흑암같이 여기니 흑암의 두려움을 알미니라. 그들은 물 위에 빨리 흘러가고 그 산업은 세상에서 저주를 받나니 그들이 다시는 포도원 길로 행하지 못할 것이라. 가뭄과 더위가 눈 녹은 물을 곧 말리나니 음부가 범죄자들에게도 그와 같은 것인즉 태가 그를 잊어버리고 구더기가 그를 달게 먹을 것이라.
그는 기억함을 다시 얻지 못하나니 부리가 나무처럼 꺾이리라. 그는 잉태치 못함으로 세산치 못한 여인을 학대하며 과부를 선대치 아니하는 자니라. 그러나 하나님이 그 권능으로 강한 자들을 보존시키시니 살기를 바라지 못할 자도 일어나는구나. 하나님이 그들을 호위하사 평안케 하시나니 그 눈은 그들의 곁에 있구나. 그들은 높아져도 잠시간에 없어지나니 낮아져서 범인처럼 재함을 당하고 곡식 이삭같이 배임을 입느니라. 가령 그렇지 않을지라도 능히 내 말을 거짓되다 지적하거나 내 말이 헛되다 변박할 자가 누구랴. 인생을 다 살아보고 답까지 알고 있는 밤손님들이 아침을 흑암을 어, 어, 더 무서워하고 낮에는 자고 밤에 또 활동하고 그렇게 나쁜 짓 하는 사람들은 구더기로 가고 그럼에도 불구하고 또한 그렇게 이 과거에 사람 사는 그 사회를 다 보고 지금 현재 사회하고 정말 비슷하구나를 느끼면서 읽었습니다. 수아사 25장 수아사람 빌닷이 대답하여 또 친구 수아사람 빌닷 친구의 이름들이 기억이 잘 안 나요. 그래서 다시 한번 읽어보는 거예요. 빌닷 수아사람 빌닷이 대답하여 가로되 하나님은 권능과 위엄을 가지셨고 지극히 높은 곳에서 화평을 베푸시느니라. 그 군대를 어찌 계수할 수 있으랴. 그 광명이 비침을 입지 않은 자가 누구냐. 그런즉 하나님 앞에서 사람이 어찌 어렵다 하며 부녀에게서 난 자가 어찌 깨끗하다 하랴. 하나님의 눈에는 달이라도 명랑치 못하고 별도 깨끗이 못하거든. 하물며 벌레인 사람 구더기인 인생이랴. 26장 친구들도 또 똑같이 이야기하군요. 욥이 대답하여 가로되 네가 힘없는 자를 참 잘 도왔구나. 기력 없는 팔을 참 잘 구원하였구나. 지혜 없는 자를 참 잘 가르쳤구나. 큰 지식을 참 잘 나타내었구나. 네가 누구를 향하여 말을 내었느냐. 네 신이 너에게서 나왔느냐. 음령들이 큰 물과 수족 밑에서 떠나니 하나님 앞에는 엄부도 드러나며 멸망의 웅덩이도 가리움이 없음이니라. 그는 북편 하늘을 허공에 펴시며 땅을 공간에 다시며 물을 빽빽한 구름에 싸시나니 그 밑에 구름이 찢어지지 아니하느니라. 그는 자기의 보좌 앞을 가리우시고 자기 구름으로 그 위에 펴시며 수면의 경계를 그으셨으되 빛과 어두움의 지경까지 한정을 세우셨느니라. 그가 꾸짖으신 즉 하늘 기둥이 떨며 놀라느니라. 그는 권능으로 바다를 흉용케 하시며 지혜로 라합을 쳐서 파하시며 라합도 쳐서 파하셨네요. 그 신으로 하늘을 단장하시고 손으로 날랜 뱀을 찌르시나니 이런 것은 그 행사의 시작점이요 우리가 그에게 대하여 들은 것도 심히 세미한 소리뿐 아니라 그 큰 능력의 우려야 누가 능히 청량하랴. 너무 멋있어요. 말씀 하나하나가 참 멋있습니다. 27장부터 또 다음 편에 보겠습니다. See you.